Greetings to you all. Welcome to Class 10, Unit 4, poem The Ant and the Cricket, adapted from Aesop's Fables. So what is Aesop fable means? Fable is a story which contains a good moral. A fable is a traditional story that teaches us a moral lesson. Usually, the characters in the fables are animals. ஃபேபிள்னா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், அதில் ஒரு மாரல் இருக்கும், ஒரு கருத்து இருக்கும். அண்ட் நார்மலி அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் வச்சு இருக்கும், ஆனால் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான கருத்து இருக்கும். This poem, The Ant and the Cricket, teaches us the importance of hard work and planning. நல்ல ஹார்ட் ஒர்க், பிளானிங்கை அப்படியே சாஃப்டாக எப்படி சொல்கிறாங்க, அதுதான் ஸ்டோரி. ஷால் வி என்டர்? ஸோ as I told you earlier, இங்கே அனிமல்ஸ் பேர்ட்ஸ் இன்செக்ட்ஸ் வச்சு சொல்கிறாங்கல்ல. நம்ம இந்த போயத்துக்கு 2 ஹீரோஸ். அது யாருனாக்கா ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட். அதான் ஸ்டோரி ஹெட்டிங். ஆண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ், எறும்பு. கிரிக்கெட், கிரிக்கெட் மீன்ஸ் வெட்டுக்கிளி. அதுக்கு வேறு நிறைய பேர் இருக்குது, வெட்டுக்கிளின்னு வச்சுப்போமே. ஓகே, let us enter the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. இங்கே சில்லி யங் கிரிக்கெட், முதலே ஒரு வேர்டு சில்லி, முட்டாள். ஆனால் யங் யூத்தாக இருக்கிற ஒரு முட்டாள் கிரிக்கெட். accustomed to sing, எப்பப்பர் ஜாலியாக ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம். through the warm sunny months, வேலை செய்கிற டைமில் வேலை செய்யாமல் ஆடி பாடி ஜாலியாக சன்னி மந்த்ஸை சுற்றுது. of gay summer and spring. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. ஜாலியாக சுற்றுச்சா, இப்போ என்னாச்சு, வின்டர் வந்துருச்சு. வின்டரில் எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஸ்னோ, ஸ்னோ எவ்ரிவேர் ஸ்னோ. அண்ட் கதவு திறந்து பார்க்குது, கபர்ட். வாட் இஸ் தேர்? ஏதாவது சம்பாதிச்சு வச்சா தானே உட்காந்துருக்கும். பட் நத்திங் இஸ் தேர். கபர்ட் வாஸ் எம்டி. நத்திங் இஸ் தேர். Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could be seen. Not a leaf on a tree. ஓகே, எங்கேயுமே எதுவுமே இல்லை. கபோர்டுக்குள்ளே ஒரு க்ரம்ப், ஒரு சின்ன துளி ஃபுட்டு கூட இல்லை. வெளியில் பார்த்தாக்கா ஃபுல்லு ஸ்னோ. ட்ரீஸ் ஆர் பேர், நோ ஃப்ளவர்ஸ், நோ லீவ்ஸ், நத்திங் இஸ் தேர். சாப்பாட்டுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஓ, வாட் வில் பிகம் சேஸ் கிரிக்கெட் ஆஃப் மீ. அச்சோ, என்ன நடக்கும்னு தெரியலையே, என்ன உயிர் வாழ முடியாதே, பாவமேன்னு தனக்கே ஒரு சிம்பத்தி. At last, by starvation and famine made bold, ஒரு பசி தாங்க முடியல, கொடுமை தாங்க முடியல, பசியின் வறுமை தாங்க முடியாமல் தைரியமாக போய் இனி பிச்சை எடுக்கனாலும் தயார், போய் கடன் வாங்கினாலும் தயார். ஏன்னா பசிக்குது இல்லையா. all dripping with wet and trembling with cold. நல்ல ஜாலியாக இருக்கும்போது ஹாப்பியாக சிரித்து ஜாலி விளையாடியாச்சு. இப்போது எல்லாம் ஸ்னோ கவர்டு, எல்லாம் கோல்டு. இப்போது ஜில்லு ஜில்லுன்னு அப்படியே ட்ரிப்பிங், தண்ணியில் நனைஞ்சு ட்ரெம்பிளிங் வித் கோல்டு அப்படி நடுங்கிட்டு போய் away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. ஸோ இப்போ வேறு வழியே இல்லை, உயிர் வாழணுன்னாக்கா யாரோட சப்போர்ட், யாரோட ஹெல்ப்பாவது வேணும்னு பக்கத்தில் போய் ஹெல்ப் வாங்கலாம். யார்கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கலாம் அப்படின்னு போயும் ஒரு ஆண்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், பயங்கர சுறுசுறுப்பு. எப்பப்பார் வேலை, எவ்ரி டைம் ants are working, isn't it? You might have seen. எறும்பு எப்போ பார்த்தாலும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்துகிட்டே இருக்கும், தன்னையும் மீறி வேலை செய்யுது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்ட் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு சோம்பேறி லேசி யங் கிரிக்கெட் இஸ் கோயிங் அண்ட் ஆஸ்கிங், oh, what will become, says cricket, of me? At last, by starvation, famine, made bold, all dripping with wet and trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant. Next stanza.
him shelter from rain and mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. சரி, எனக்கு கடனாக கொடுத்தா போதும், எனக்கு சும்மா பிச்சை எல்லாம் கொண்டு கொடுக்க வேணாம், இன்றைக்கி கொடுங்க, நாளைக்கு திருப்பி கொடுத்துட்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையில் கொஞ்சமாக ஹெல்ப் பண்ணுங்களேன், எனக்கு இப்போ உட்காரவும் முடியல, ஃபுட்டு, கிளாத்து, ஷெல்டர் எதுவுமே இல்லை, பேசிக்ஸ் திங்ஸும் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு போய் பாரோ பண்ணுறாங்க. எப்படி பாரோ பண்ணுறாங்க? நான் திரும்ப கொடுத்துட்றேன், நெக்ஸ்ட்டு டைமில் வரத்து கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி he wants to borrow. If not, he must die of starvation and sorrow. If the ant doesn't help, now obviously the cricket has to starve and die. பசியில் சாக போகுது, says the ant to the cricket. இப்போ ரிப்ளை, இட்ஸ் a dialogue, no? So ant written ரிப்ளை கொடுக்குது. ஐ எம் யூ சர்வெண்ட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட். செல்லமே, நம்ம ரெண்டு பேரும் சர்வெண்ட் ஃப்ரெண்டு, நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்ல மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பட் வி ஆன்ஸ் நெவர் பாரோ, வி ஆன்ஸ் நெவர் லெண்ட். ஆனால் எங்களோட இனத்தில், எங்களோட ஒரு இதில் ஒரு ரூல் இருக்குது, வி நெவர் லெண்ட். நாங்கள் யாருக்கும் கொடுக்கறதும் இல்லை, நாங்கள் யார்கிட்டையும் வாங்கிறதும் இல்லை. வி லிவ் ஆன் அவர் ஓன் செல்ஃப். எங்களுக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் இஸ் த பெஸ்ட் ஹெல்ப். தன் கையே தனக்கு உதவி. நாங்கள் யார்கிட்டையும் கையேந்து நிற்கவும் மாட்டோம், யார்கிட்டையும் போய் கடன் கொடுக்கவும் மாட்டோம் அப்படின்னு ஃபேமாக சொல்லிருச்சு. பட் டெல் மீ டியர் கிரிக்கெட், டிட் யூ லே எனிதிங் பை when the weather was warm? ஓகே, இப்படி வந்து கேட்குற ஏச்சலும், வெதர் வந்து நல்ல வார்மாக அழகாக உனக்கு வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வெதர் இருக்கும்போது என்ன பண்ண? இப்போ தானே கோல்டு சீசன், வின்டர் சீசன் வித் வெரி ஆல் த ஸ்னோ அண்ட் ஆல். வாட் டிட் யூ டூ when the weather was warm, when the weather was in good condition? சம்மரில் என்ன பண்ண, ஸ்ப்ரிங்கில் என்ன பண்ண? quoth the cricket, not I. நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே. My heart was so light that I sang day and night. எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது, இயற்கையை பயங்கரமாக ரசிச்சிட்டு இருந்தேன். I was so happy, so I didn't want to waste that. For all nature looked gay. You sang, sir, you say? ஓஹோ, அதுதான் வேலையா? ரொம்ப ஜாலியாக இருந்ததுன்னு நல்ல டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் பண்ணிங்களாக்கும். சரி சரி, நல்லது தான், நடக்கட்டும். ஸோ அதுதான் ஓகே. மை ஹார்ட் வாஸ் ஸோ லைட் தட் இஸ் சாங் டே அண்ட் நைட். டே அண்ட் நைட்டும் ஜாலியாக பாட்டு பாடி அந்த கிரிக்கெட் ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் இல்லையா, அப்படி அது அப்போ ஜாலியாக இருக்குது வேலை செய்யாமல். Go then, says the ant, and dance the winter away. அப்போ பாடினீங்கல்ல, இப்போ போய் டான்ஸ் ஆடுங்க, போங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லி பட்டுன்னு கதவை சாத்திடுச்சு. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. So சரியான ஒரு பதிலடி. Go then, says the ant. போ and dance the winter away. போய் பாட்டு பாடுனல்ல, இப்போ போய் டான்ஸ் ஆடு ஓடு. Thus ending, he hastily lifted the wicket. தருத்தி விட்டுருச்சு. And moreover, கதவையும் பட்டுன்னு சாத்திருச்சு. பாவம் கிரிக்கெட் பசியால் தங்கவும் இடம் இல்லை, சாப்பிடவும் வழி இல்லை, வெளியில் போய் அப்படி நொடுங்கிட்டே இருக்குது. சரி, இதிலிருந்து ஒரு உண்மை, இதிலிருந்து ஒரு கருத்து, என்ன கருத்து தெரிய போகிறோன்னாக்கா, சம் பீப்புள் வில் டெல் திஸ் இஸ் அ ஃபேபிள், இது ஒரு ஸ்டோரின்னு நினைக்கிறான், இது ஜாலியாக. நோ நோ, இதில் பயங்கரமான ஒரு கருத்து இருக்குது. இது கிரிக்கெட்ஸுக்கு மேபி தே ஹவ் 4 legs, அதுக்கு 4 கால் இருக்கும்னு நினைக்கலாம். நோ நோ, சம் ஹாவ் 2 leg. யாருக்கு இருக்குது? யாருக்கெல்லாம் 2 கால்? மனுஷனுக்கு தானே 2 கால் இருக்குது. அப்போ மனுஷன் யூத்தில், இளமை பருவத்தில் உழைக்காமல் இருந்தாக்கா முதுமை பருவத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும். சரியா? இளமையில் உழைப்பவன் முதுமையில் சிரிக்கிறான். அதனால் ஒர்க் வைல் யூ ஒர்க் அண்ட் ப்ளே வைல் யூ ப்ளே. வேலை செய்யும்போது வேலை செய்யணும், என்ஜாய் பண்ணும்போது என்ஜாய் பண்ணணும். இப்போ வேலை செய்யக்கூடிய அந்த திறமை, அந்த எனர்ஜி, டைம் எல்லாம் இருக்கும்போது அப்புறம் வேலை செய்யலான்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. தென் டேஸ் வில் கோ. அப்புறம் கிரிக்கெட் மாதிரி
புலம்ப வேண்டி வரும். So that is the end of the story. So it is a very, very good lesson. Teaches us that we should work in our youth. Let us see the glossary. Accustomed to means to be used to. Adjust ஆறுது. Gay means glad, joyful, happy. Crumb means piece of bread. Piece of bread. Famine, extreme scarcity of food. Food இல்லாம கஷ்டப்படுறது. Miserly, hesitant to spend money. கஞ்சம். Quoth, old English சொல்றது. Said. Hastily, அவசரம் hurry. Warrant, guarantee or promise. Okay friends, so this is not a memoriter, but still it has a very beautiful meaning. ரொம்ப பயங்கரமான moral இருக்குது, படிச்சுக்கோங்க. Now moving on to the appreciation questions. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. Question is, what was the routine of the cricket? That routine in cricket oda. The cricket enjoyed singing in the warm weather of spring and summer. This was the routine of the cricket. Happier singing and dancing all the day. Second question, name the seasons mentioned here. It means what are all the seasons given here. Spring and summer are the seasons mentioned here. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Question, who does he refer to? So he யாரை குறிக்குது? He refers to the cricket. Why was his cupboard empty? ஏன் அவரோட cupboard empty இருந்தது? ஒன்றும் சேமிச்சு வைக்கல, அதான் empty. So because the cricket did not save any food or grains. That is why the cupboard was empty. 3. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Question, what couldn't be found on the ground? He couldn't find any trace of food or grain on the ground. ஒரு piece of bread, ஒரு crumb கூட இல்லை. Nothing was found on the ground. Why was the ground covered with snow? Because it was winter season. Ground was filled with snow. Next one. At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Question is, what made the cricket bold? Cricketக்கு எப்படி boldness கிடைச்சது? Starvation and famine made the cricket bold. பசியும் கொடுமையெல்லாம் போல்டாக மாத்திருச்சு. Why did the cricket drip and tremble? ஏன் அது நடுங்கிச்சு? ஏன் தண்ணி எல்லாம் கொட்டிட்டு இருந்தது? Because the weather was wet and cold. Winter weather இல்லையா? So it was wet and cold. Question 5. Away he set off to a miserly ant to keep him alive. He would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. Question is, whom did the cricket want to meet and why? The cricket wanted to meet a miserly ant to borrow food or grains from it. Okay, so cricket வந்து vertically ant கிட்ட போய் borrow பண்ண ரெடியா இருக்குது. Next question is, what would keep him alive? What would keep, எதாவுக்கு அவனுக்கு சக்தி கொடுக்குது? Some food and warm shelter will keep him alive. Next question, but we ants never borrow. We ants never lend. Question, why do you think ants never borrow or lend? Ants work hard and always plan for the future. And so ants never borrow or lend because they are wise. Ants வந்து hard working, they are very good. அவங்க பிளான் பண்ணி நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது, நாங்கள் கொடுக்கவும் மாட்டோம் வாங்கவும் மாட்டோம். ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின், who says these lines to whom? இது யார்கிட்ட சொல்கிற லைன்ஸ்? The ants says these lines to the cricket. Question 7, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay.
Question. Who does I refer to? I யாரை குறிக்குது? I refers to the cricket. B. What was the nature of the cricket? How do you know? Cricket ஓட nature என்ன? The nature of the cricket was to enjoy dancing and singing. We know this from its reply to Anne's question. அது கிளியராக சொல்லிச்சு இல்லையா? சம்மரில் we were singingன்னு அது வச்சு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது. 8th question. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Question is, the ant refused to help the cricket. Why? ஏன் ரெஃப்யூஸ் பண்ணிச்சு ஹெல்ப் பண்ணுறதில்ல? Because the ant could not tolerate the laziness of the cricket. ant சுறுசுறுப்பான ஆண்டால், ஆக்டிவான ஆண்டால் அந்த லேசி கிரிக்கெட்டோட நேச்சரை தாங்க முடியல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எக்ஸ்பிளைன் தி செகண்ட் லைன். செகண்ட் லைன் என்னன்னாக்கா, த ant stopped talking and closed its small gate hurriedly. அது குட்டியான ஒரு கேட்டை கோவம் வந்து பட்டுன்னு சாத்திருச்சு. 9th கொஸ்டின். He wished only to borrow. He would repay it tomorrow. Question. Pick out the rhyming words in the above line. Borrow, tomorrow. So these two are the rhyming words. B. Give more examples of rhyming words from the poem. So இங்கே rhyming words நிறைய இருக்குது. லைட்டாக ஒன்று ரெண்டு பிடிச்சிக்கலாமா? Okay, for example, sing, spring, home, come, found, ground, see, tree, bold, cold, ant, grant, rain, grain, borrow, tomorrow. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. லைட், நைட், gay, say, wicket, cricket, true, too. Okay, so many rhyming words are there. 10th question. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? Question. Mention the rhyming scheme employed in the line. So the rhyming scheme is light to night to AA. ரெண்டு same sound வருது. Gay and say same sound, BB. So AA, BB is the rhyming scheme of the line. Now, based on your understanding of the poem, complete the summary using the phrases given below. So கொடுத்திருக்கிற phrases which how we are going to complete it. Shall we do? In this narrative poem, the poet brings out the idea that is essential for every creature. He conveys this message to the readers through a story of an ant and a cricket. The ant spends all its summer saving for the future. The cricket sings and dances happily in the summer. He doesn't save anything for the winter. When winter comes, he is worried that his kitchen cupboard is empty. So he seeks the help of the ant to have some grains and a warm place to stay. The cricket was even prepared to repay it in the future. The ant made it clear that ants never borrow or lend. He also inquired the cricket if it had saved anything when the weather was fine. The cricket answered that it had sung day and night, enjoying the pleasant nature. The ant threw the cricket out and stated in a stern voice it should dance in the winter season too. In the concluding lines, the poet affirms that this is not just a fable, but it is true and applicable to human beings also. So I hope all of you understood. The rhyming words and the rhyming scheme goes like this. In the first line, last word is sing. Next one is spring. Third line, home, come. So you already know that sing, spring, AA. Home, come, BB. So AA, BB. Second stanza, found, ground, sea, tree. So AA, BB. Next stanza, me விட்டுட்டோம்னாக்கா cold, bold, bold, cold, ant, grant, AABB.
Rain, grain, borrow, tomorrow, AABB. Then second last stanza, light, night, gay, gay, say. So AABB. Next last stanza, wicket, cricket, true, two, AABB. So this is the rhyming scheme of the poem. And if you see the moral of the poem now, make hay while the sun shine. So காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள், work for the future. ஸோ இந்த ஆன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்குது. நல்ல ஒர்க் பண்ணணும், ஒர்க் ஹார்ட் டு பி ஹாப்பி. இளமையில் உழைப்பவன் முதுமையில் சிரிக்கிறான். ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். Now we are going to see figures of speech, that is alliteration. It means a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound which occur close together. It means repetition of beginning consonant sound. See this line? If not, he must die of starvation and sorrow. Starvation, sorrow, so S is repeated. So that is alliteration. Next figure of speech is personification. Personification is a figure of speech in which a thing, an idea, or an animal is given human attributes. In non-human objects are portrayed in such a way that we feel they have the ability to act like humans. For example, a silly young cricket accustomed to sing. அப்போ ஒரு silly young cricket பாட்டு பாடுது, அது பாடும் ஆக்சுவலாக. இட்ஸ் நாட் தேர், பட் வி ஆர் கிவிங் ஹியூமன் குவாலிட்டி. தட் இஸ் பர்சானிஃபிகேஷன். செகண்ட் ஒன், அவே ஹி செட் ஆஃப் டு அ மைசர்லி ant. ஓகே, நகர்ந்து போகுதான். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஆண்ட்டை குறிக்குது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பர்சானிஃபிகேஷன். Next one, began to complain when he found that at home. So complain பண்ணுது. ஸோ ஏதாவது அனிமல்ஸ் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுமா மனுஷனை மாதிரி? ஸோ இட் இஸ் நாட் தட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பர்சானிஃபிகேஷன். ஹிஸ் கபோர்ட் வாஸ் எம்டி, த வின்டர் வாஸ் கம். ஸோ கபோர்ட் எம்டி, வின்டர் வந்துருச்சு. எல்லாமே ஹியூமன் குவாலிட்டிஸ் கொடுக்குறனால ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் பர்சானிஃபிகேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், சம் crickets have 4 legs and some have 2. This is also personified. So I hope all of you understood. A few words about the author. Aesop's Fables is a collection of fables credited to Aesop, a slave and a storyteller. It means அவங்க ஒரு அடிமை வாழ்க்கை வாழும்போதும் அங்கே உட்காந்து நல்ல கதை சொல்கிறாங்க. Believed to have lived in ancient Greece. ஸோ ஏன்ஷியன்ட் கிரீஸில் வாழ்ந்துருக்குறாங்க between 620 and 564 BCE. These fables became popular when they emerged in print. ஸோ சாதாரணமாக சொல்லும்போது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகலை, பட் when it is in print, it became very famous. Several stories are attributed to Aesop even today. The process of inclusion is continuous and new stories are being added. Collection of Aesop's fables were among the earliest books to be printed in many languages. இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு மேட்டர்னாக்கா அது Aesop's fables. ஓகே.